Dear students, good morning everybody. Previous class I described unit 1 of the potato lady and also said you that the quality of the grandmother and the quality of the grandfather writers. I also taught you. Unit 2 we will study about the interrelationship between grandmother and the writers. What was the interrelationship between the grandmother and the writers? We discuss we unit 2. I also provide you the PDF notes of the summary unit 2 and unit 3. I also discuss about the unit 2 and unit 3 lessons mindfully and tell me or message me any doubts. Grandmothers were generally affectionate. Generally affectionate. Grandmothers were very affectionate, protective, and caring. So grandmother and I were good friends. Becomes after they lived to each other, they were became good friends. When the writer's parents left him with her, when they went to the live in the city and we are constantly together. When my parents means writer's parents left me with her means grandmothers. When they went to leave the city and they were constantly together, she used to wake me up in the morning and get me ready for schools. And she said her morning prayer in a monotonous sing song while she bathed and dressed me in the hope I would listen and get to know it by heart. Very meaningful listen to how did the grandmother care the writers. Described only, she used to me, grandmother used to me wake up me in the morning and get me ready for school. Means ସବୁବେଳେ grandmother ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଇଟରଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଉଠେଇ ଦେଉଥିଲେ, ଶୀଘ୍ର ଉଠୁଥିଲେ and she said her morning prayer in a monotonous sing song. Monotonous very boring a sing song. ଗୋଟେ ବୋରିଂ ଗୀତ, ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ବୋରିଂର ଗୋଟେ ଗୀତ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଗାଧେଇ ଦେଉଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସେ ଗୋଟେ ଗୀତ ବୋଲିକି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଉଥିଲେ. And dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. ଏବଂ ତାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ହାର୍ଟଲି ଭାବରେ ଲିସନ୍ କରୁଥିଲି. କିଏ? ଦ ରାଇଟର. While a grandmother dressed him and a bathed him. I listened because I loved her voice but never bothered to learn it. She would fetch my wooden slate and which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot and a reed pen, and tie them in a bundle and hand with me after a breakfast to stick stale chapati with a little butter and sugar spread on it. We went to school. She carried several stale chapati with her to the village girls. I listened her music because I loved her music. Because कवि राइटर बहुत କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଜେଜେମାଆକୁ ତାଙ୍କ ଭଏସ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏବଂ ରାଇଟର୍ସ ଗ୍ରାଣ୍ଡମଦରଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ କେଉଁଠିକି ଯିବା ପାଇଁ, ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ. ସେଥିପାଇଁ ସିଏ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ସବୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଦ ୟେଲୋ ଚକ୍ ଗୋଟେ ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ଆର୍ଥେନ୍ ଇଙ୍କ ପଟ୍ ଗୋଟେ କାଳି ଗୁଆତ ନେଉଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ରିଡ୍ ପେନ୍ ଗୋଟେ ପରଲଗା କଲମ ନେଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଲେଖାଲେଖି କରିବା ପାଇଁ. ଆଣ୍ଡ ଟାଇ ଦେମ୍ ଇନ୍ ଏ ବଣ୍ଡଲ, ଗୋଟେ ବଣ୍ଡଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ସବୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଉଥିଲେ. ଅବଶ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟରେ ହଜି ଯାଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ନ ହଜିବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ସବୁ ଇଙ୍କ ଆଉ ତୁମର ରେଡ୍ ପେନ୍ ଆଉ ହେଉଛି ତୁମର ୟେଲୋ ଚକ୍କୁ ଗୋଟେ ବଣ୍ଡଲ କରି ବାନ୍ଧି ଦେଉଥିଲେ. ଆଫ୍ଟର ଏ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଏ ଥିକ୍ ଷ୍ଟେଲ୍ ଚାପାତି ୱିଥ୍ ଏ ଲିଟିଲ୍ ବଟର ଆଣ୍ଡ ସୁଗାର ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ଏବଂ କିଛି ବଟର ନେଉଥିଲେ, ଚାପାତି ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ତା'ର ଉପରେ କିଛି ବଟର ଲଗେଇକି ନେଉଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ଷ୍ଟେଲ୍ ଚାପାତି, ଷ୍ଟେଲ୍ ମିନ୍ସ ହେଉଛି ବାସି ଚାପାତି ନେଉଥିଲେ. ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଭିଲେଜ୍ ଡଗ୍ସ, ସେ କିଛି ଭିଲେଜ୍ ଡଗ୍ସ ପାଇଁ କ'ଣ ଥିଲେ, ଚାପାତି ନେଉଥିଲେ. My grandmother always went to school with me because the school was attached to the campus.
is a very religious. She is a very religious person. My grandma writer's grandmother was a very religious person. ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଥିଲେ ଯିଏକି ସେଥିପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ମୋ ସହିତ ଯାଉଥିଲେ କାରଣ ସ୍କୁଲଟା ଆଟାଚ୍ ଥିଲା ମନ୍ଦିର ସହିତ। The priest taught us the alphabet and the morning prayer, while the children sat in rows on either side of the veranda singing the alphabet, the prayer in a chorus. Chorus means ଯେ ଆମେ ଏକାଥରକେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ସମ୍ମିଳିତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରେୟାର କରୁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ the priest taught us the alphabet. କିଛି alphabet ଶିକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। alphabet ହେଉଛି ବର୍ଣ୍ଣମାଳା and taught us the morning prayer. My grandmother sit inside reading the scriptures. When we had both finished, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରରେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଚର୍ସ କାମ ସରିଯାଏ। ସ୍କ୍ରିପ୍ଚର୍ସ ହେଉଛି କିଛି ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ବୋଲାବୁଲି କରୁଥିଲେ ସେଠି ମନ୍ଦିରରେ। ମୋ ଯେତେବେଳେ ପାଠପଢ଼ା ସରିଯାଉଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର କିଛି ସବୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ସବୁ ସରିଯାଉଥିଲା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରୁଥିଲୁ ବେଳୁ ଆମେ ପୁଣି ଘରକୁ ଫେରି ଆସୁଛୁ। This time the village dogs would meet us at the temple door. At that time the village dogs meet us. ଭେଟନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ they followed us to our home and growling and fighting with each other the chapatis with thumbs. ହେଲା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଚାପାତି ନେଇଥାଉ ସେ ଚାପାତିକୁ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରୁ ଫିଙ୍ଗୁ ଏବଂ ସେମାନେ ଗଡ଼ା ଗଡ଼ି ହେଇକି ତାକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ମାଡ଼ଗୋଳ କରନ୍ତି ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସେଇ ଚାପାତି ଖାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଘରକୁ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ସେଇ ଚାପାତି ପକେଇକି ଆସିଥାଉ। ଇଏ ହେଉଛି ଗ୍ରାଣ୍ଡମଦର ଆଉ ରାଇଟରଙ୍କର କେମିତି inter relationship thila ebong how did the grandmother treat or care the writers at the childhood stage. Next unit, third listen very careful. Here with life in the village is quite different from the city lives. After leaving the village, writer and his grandmother went to the city when their parents were well settled in the city. So when my parents were comfortable settled in the city, they sent for us, called us, but they were settled in the city. That's comfortable settled means ଭଲ ଭାବରେ ରହିସାରିଲା ପରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଡକାଗଲା। whoମାନଙ୍କୁ the writers and his grandmothers. That was a turning point in our friendship. ସେଇଟା ଥିଲା ଗୋଟେ ଆମର ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ, ମୋଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡମଦର ଆଉ ରାଇଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ଗୋଟେ ମୋଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେତେବେଳେ ହୋଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ସିଟିକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବାପା ମା' ଠିକ୍ ଭାବରେ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ଭାବରେ ସେଟେଲ୍ ହେଇପାରିଲେ, ଠିକ୍ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଡକା ହେଇଥିଲେ ଜେଜେମା ଆଉ ରାଇଟର। Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. I used to go to an English school in a motor bus. There were no dogs in the streets and she took to feeding sparrows in the courtyard in the city. ଆମେ ଅବଶ୍ୟ although we share the same home, ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ରହିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ she no longer came to school with me. ସେ ମୋ ସହିତ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିପାରିଲେନି। କିଏ? ଜେଜେମା। କାହିଁକି? I used to go to school in a English medium schools by a motor bus. ମୁଁ ଗୋଟେ ମୋଟର ବସ୍ରେ ସବୁବେଳେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୋ ସହିତ କୌଣସି ସ୍କୁଲକୁ ଆଉ ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। And there are no dogs in the streets. କୌଣସି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ରେ ଡଗ୍ସ କୁକୁର ନଥିଲେ, village dogs. And she took to feeding sparrows in the courtyard in the city. Sparrows ସେ କେବଳ sparrows ଘରଚଟିଆ କେବଳ ସେ ଅଗଣାରେ କେବଳ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। କୌଣସି ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ରେ କୁକୁର ନଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କୌଣସି ଚାପାତି ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। As the years rolled by, we saw less of each other. For some time she continued to wake me up and get me ready for school. When I came back, she would ask me what the teacher had taught. I told English was the little things of the Western science and learning, the law of gravity, Archimedes' principle, the world being around it is. This made her happy. She always used to wake me up and get ready for school. When I came back from the schools, he always asked me what subjects you
taught in the schools. When I taught, what subjects you taught in the schools? When I tell about the subjects, the law of gravity and Archimedes principle, the world being round, it is because she did not understand, and these subjects made her unpleasant because when ଯେତେବେଳେ ସବୁବେଳେ ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସବୁ କରୁଥିଲେ, ରାଇଟରକୁ ମଧ୍ୟ ସିଏ ସେଠି ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଫେରନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁ ବିଷୟ ପଢ଼ା ହେଲା ବୋଲି ବିଷୟରେ ପଚାରିବାକୁ ବୁଝନ୍ତି, ଇଏ ସବୁ ବିଷୟ କହିଦିଅନ୍ତି ଯେଉଁ ଜେନେରାଲ ସାଇନ୍ସର ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ସାଇନ୍ସ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବିଷୟରେ କେଉଁଟା ଦ ଲ ଅଫ୍ ଗ୍ରାଭିଟି, Archimedes principle, the world being round ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକ ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ରତି ସେ unacquainted, writer's grandmother was unacquainted, so this subject made her unhappy। ତାଙ୍କୁ ଅସୁସ୍ଥ ଲାଗୁଥିଲା, ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣୁନଥିଲେ। She would not help me with my lessons. She did not believe in the things they taught at the English school and was distressed there was no teaching about God and the scriptures. One day I announced that we were being given music lessons. She was very disturbed to her music had loud associations. It was a monopoly of heralds and beggars and not meant the gentle folk. She said nothing but her silence meant disappointment. She rarely talked to me after that. She did not believe in the things that taught the English school and at distressed there was not teaching about the God and scriptures. ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ମନ ବିଳାପରତ ରହୁଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ସବୁବେଳେ ପଚାରି ବୁଝନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଭଗବାନ ଏବଂ ସ୍କ୍ରିପ୍ଚର ବିଷୟରେ କୌଣସି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି ସେଗୁଡ଼ା ଦିଆନଥିବାରୁ ସେ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତି ଏବଂ ନିଜକୁ ବିଳାପଗ୍ରସ୍ତ ରହନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଥରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କହିନି ଯେ କିଛି ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଉଛି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଶିଖାହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ଟୁ ହର୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍, ଯେତେବେଳେ ସେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବୋଲିଲି ଦ କୋ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଲେଉଡ୍ ଆସୋସିଏସନ୍, ତାଙ୍କ ଆସୋସିଏସନ୍ ଇଂଲିଶ ଗୀତ କିଛି ବୋଲା ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଏ ମୋନୋପୋଲି ହାରଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ବେଗର୍ସ, ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ମୋନୋପୋଲି ଅଫ୍ ହାରଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ବେଗର୍ସ ଆଣ୍ଡ ନଟ୍ ମେନ୍ ଫର୍ ଜେଣ୍ଟଲ୍ ଫର୍। କେବଳ ବେଗର୍ସ ଓ ହାରଲର୍ସ ଉପରେ କେବଳ ସେ ଗୀତଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଜେଣ୍ଟଲ୍ ଫକ୍ ନଥିଲା, ସାଧାରଣ ଗୀତ କିଛି ନଥିଲା, ବୁଝିଲା ଭଳି କିଛି ଗୀତ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା। She said nothing but her silence meant a disapproval. ସେ ସାଇଲେନ୍ସ ହେଉଥିଲେ, କିଛି କହିପାରୁନଥିଲେ କାରଣ ସେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ। ସୋ ରିୟଲି ଟକ୍ଡ ଆଫ୍ଟର ଦ୍ୟାଟ୍। ସେଥିପାଇଁ ତା ପରଠୁ ମୋ ସହିତ କ'ଣ କଥା ଉଚିତ ହେଲେ। When I went up to university, I was given a room of my own. After over the school study, the writer went to the university and he settled in a room of himself. The common link of the friendship was so just the common link of friendship that was snapped. ସେଟା ବି ମଧ୍ୟ ଟେଷ୍ଟେଡ୍ ହେଇଗଲା। ସେଟା ବି ଯେଉଁ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଥିଲା ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଗ୍ରାଣ୍ଡମଦର ଆଉ ରାଇଟର ମଧ୍ୟରେ ସେଟା ବି ମଧ୍ୟ ସ୍ନାପ୍ଡ ହେଇଗଲା। My grandmother accepted secularism with resignation. My grandmother accepted secularism with resignation. ସେଇ ରେଜିଗ୍ନେସନ୍ ସେକୁଲରିଜମ୍ ୱିଥ୍ ରେଜିଗ୍ନେସନ୍ ସେଇ କଥାଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଆକ୍ସେପ୍ଟେଡ଼ କଲେ ଏବଂ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦେଲେ। ସେ ରିଆଲି ଲେଫ୍ଟ ହର୍ ସ୍ମାଇଲିଂ ୱେଲ୍ ଟୁ ଟକ୍ ଟୁ ଏନିୱାନ୍ ଫ୍ରମ୍ ସନ୍ରାଇଜ୍ ଟୁ ସନସେଟ୍। ସେ ସ୍ୟାଟ୍ ବାଇ ହର୍ ୱିଲ୍ ସ୍ପାଇନିଂ ଆଣ୍ଡ ରିସାଇଟିଂ ପ୍ରେୟର୍ସ। ମୋତେ ବିଦାୟ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏକୁଟିଆ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତରୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସନସେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କେବଳ ହୁଇଲିଂ ପାଖରେ ବସିକି ଏବଂ ରିସାଇଟିଂ କଲେ ଜପାମାଳି ଧରିକି। Only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrows. ଏବଂ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ରେ ସେ ରିଲାକ୍ସ କରିଥିଲେ ସେ ସ୍ପାରୋଜ୍ ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଇକି ଖୁଦ ଦେଇକି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇକି ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ରିଲାକ୍ସମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଲିଜର ଆୱାରକୁ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ। While she sat in the veranda breaking the bread into the bits, hundreds of little birds collected around her, creating a veritable bedlam of chirpings, and some came to and perched on her legs, and others on her shoulders. Some even sat on her head. She smiled, but never shook them away. It used to be the happiest hour of her day.
से ଯେତେବେଳେ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ରେ ବସୁଥିଲେ ସେ ରୁଟିକୁ ସବୁ ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରିକି ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ଆସି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବସୁଥିଲେ, କିଛି ତାଙ୍କ କାନ୍ଧ ଉପରେ ବସୁଥିଲେ ଏବଂ କାହାକୁ ଗୋଟେ ସୁଡ୍ ବୋଲି ଶବ୍ଦ ବନାଉଥିଲେ। ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କର ଜୀବନର ଶେଷ। ଯେତେବେଳେ ଆଫ୍ଟର ରାଇଟର୍ସ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗଲା ପରେ ସେ ଗୁପି ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ସମୟ ନିଜକୁ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରି ସବୁବେଳେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଚାପାତିକୁ ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରିକି ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲେ। ଏହା ଥିଲା ଇଟ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ ବି ଦ ହାପିଏଷ୍ଟ ହାଫ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡେ ଅଫର୍। ତାଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଏଇଟା ଥିଲା ହାପିଏଷ୍ଟ ଆୱାର, ବହୁତ ଖୁସିକର ସମୟ ଥିଲା। I also provide the some questions and I also PDF notes to listen my video very carefully, and any doubts you message or call me. Goodbye. Next class I will discuss the last unit 4. Okay.